హాయ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇవాల్టి వీడియోలో మనం సింప్లెక్స్ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అని చూద్దాము. దీనికి సంబంధించిన థియరీ పార్ట్ నేను ఆల్రెడీ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేశాను. ఒకసారి ఆ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ వచ్చేసి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేయండి. సో ఇవాల్టి ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లం బై యూజింగ్ సింప్లెక్స్ మెథడ్. Maximize z is equals to 3x plus 2y subject to 2x plus y less than or equals to 18, 2x plus 3y less than or equals to 42, 3x plus y less than or equals to 24, where x greater than or equals to 0 and y greater than or equals to 0. యాజ్ పర్ ద రూల్ మనకి ఎప్పుడూ కూడా మ్యాక్సిమైజేషన్ ఫంక్షన్ ఉంటే, మీన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ వచ్చి మనకి మ్యాక్సిమైజేషన్లో ఇస్తే కన్స్టెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టూనే ఉండాలి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఇస్తే వాటిని మనం -1తో మల్టిప్లై చేసి గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ని లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టులోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ మనకి రూల్ యాజ్ పర్ ద రూలే ఇచ్చాడు. సో మ్యాక్సిమైజేషన్ ఫంక్షన్కి వీఆర్ హ్యావింగ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు కన్స్టెంట్స్. సో ఈ సమ్ని మనం ఇప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేస్తాము అంటే, మనకిచ్చిన ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ కన్స్టెంట్స్ని ఈక్వేషన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో లెటర్స్ కన్వర్ట్ ద గివెన్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇంటూ ఈక్వేషన్స్ బై యాడింగ్ స్లాక్ వేరియబుల్స్ టు ద గివెన్ కన్స్టెంట్స్. మనకి ఇచ్చిన కన్స్టెంట్స్కి స్లాక్ వేరియబుల్స్ యాడ్ చేసి ఇన్ఈక్వాలిటీ కన్స్టెంట్స్ని ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని ఈక్వేషన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేద్దాం అనమాట. సో మన కన్స్టెంట్స్ ఏంటి అంటే 2x plus y less than or equals to 18, 2x plus 3y less than or equals to 42, 3x plus y less than or equals to 24. సో ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని మనం ఈక్వేషన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాము? బై యాడింగ్ స్లాక్ వేరియబుల్స్. మనకిచ్చిన ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని స్లాక్ వేరియబుల్స్ యాడ్ చేసి ఈక్వేషన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలన్నమాట. సో అది ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాము అనేది చూద్దాము. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మన కన్స్టెంట్ వచ్చి 2x plus y, 2x plus y plus s1 వచ్చి ఇక్కడ ఇది స్లాక్ వేరియబుల్ యాడ్ చేసి ఇక్కడ ఇన్ఈక్వాలిటీగా ఉన్న కన్స్టెంట్ని మనం ఇక్కడ ఈక్వేషన్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, బై యాడింగ్ స్లాక్ వేరియబుల్ వి కన్వర్టెడ్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీ కన్స్టెంట్ ఇంటూ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో 2x plus y plus s1 less than is equals to 18. మనం ఇక్కడ స్లాక్ వేరియబుల్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు కాస్త మనకి ఇక్కడ ఈక్వల్స్ టు అయిందనమాట. సేమ్ విల్ కన్వర్ట్ ద సెకండ్ కన్స్టెంట్ ఆల్సో ఇంటూ ఈక్వేషన్ బై యాడింగ్ ఏ స్లాక్ వేరియబుల్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ s1 యూస్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ సెకండ్ ఈక్వేషన్కి s2 యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. సో 2x plus 3y less s2 is equals to 42. అండ్ థర్డ్ కన్స్టెంట్ వచ్చి 3x plus y plus s3 is equals to 24. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఇన్ఈక్వాలిటీ కన్స్టెంట్స్ని ఈక్వేషన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో దీన్ని మనం ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ అంటాము. ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్కి ఎటువంటి చేంజెస్ కలగకుండా మనం ఇక్కడ కన్స్టెంట్స్లో ఏ స్లాక్ వేరియబుల్స్ అయితే యాడ్ చేసామో, ఈ కన్స్టెంట్స్కి చూడండి స్లాక్ వేరియబుల్స్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ వచ్చేసి మనకి +1 ఉంది. సో ఇదే స్లాక్ వేరియబుల్స్ మనం ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో విత్ 0 కోఎఫిషియంట్ యాడ్ చేసుకుని ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ అనేది మనం రెడీ చేసుకుంటాం అనమాట. నౌ బై యూజింగ్ ఆల్ దీస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ అండ్ కన్స్టెంట్స్ వీ విల్ కన్స్ట్రక్ట్ ఏ సింప్లెక్స్ టేబుల్. ఒక సింప్లెక్స్ టేబుల్ అనేది మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాము. సో బై యూజింగ్ ఆల్ దీస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ అండ్ కన్స్టెంట్స్ వీ విల్ కన్స్ట్రక్ట్ ఏ ఇనీషియల్ టేబుల్ ఫార్మాట్ వచ్చి మనకి ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ మనకున్న వేరియబుల్స్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ వి విల్ టేక్, ఏం తీసుకుంటాము అంటే సిబిఐ మీన్స్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ బేసిక్ వేరియబుల్, సిజే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్, బేసిక్ వేరియబుల్స్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం. మనం ప్రాబ్లంలో ఏ బేసిక్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము ఇవి మనం పర్టికులర్గా తీసుకోవాల్సినవి అనమాట. నౌ బై అబ్జర్వింగ్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో మనకి ఏ వేరియబుల్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటినే మనం ఇక్కడ బేసిక్ వేరియబుల్స్ కింద తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో ఏ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? x, y, s1, s2, s3. సో సేమ్ వేరియబుల్స్ మనం ఇక్కడ బేసిక్ వేరియబుల్స్లో తీసుకున్నాం, x, y, s1, s2, s3. సో ఈ వేరియబుల్స్కి మనకు ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో ఉన్న కోఎఫిషియంట్స్
ఇక్కడ cj ప్లేస్లో నోట్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో xకి కోఎఫిషియంట్ వచ్చి 3, yకి కోఎఫిషియంట్ వచ్చి 2 అండ్ s1కి కోఎఫిషియంట్ is 0, ఫర్ s2 0 అండ్ s3 ఆల్సో 0. నౌ ఇక్కడ బేసిక్ వేరియబుల్స్ ఏం తీసుకోవాలి అంటే మనం ఎక్స్ట్రాగా ఏం యాడ్ చేసుకున్నాము, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని ఈక్వేషన్స్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి వి యాడెడ్ స్లాక్ వేరియబుల్స్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఆ సేమ్ స్లాక్ వేరియబుల్స్ మనం ఇక్కడ బేసిక్ వేరియబుల్ కింద తీసుకుంటాం అనమాట. సో s1, s2, s3 వీటికి ఉన్న ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో చూడండి వాటికి ఉన్న కోఎఫిషియంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ తీసుకోవాలి. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ బేసిక్ వేరియబుల్స్ 0, 0, 0. వై? బికాజ్ ఇన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ మనం ఏం తీసుకున్నాము అంటే ఫర్ స్లాక్ వేరియబుల్స్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ 0 యాజ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఇన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఈ 3 కన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 3 కన్స్టెంట్స్కి సంబంధించిన కోఎఫిషియంట్స్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ టేబుల్లో నోట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో ఫర్ స్లాక్ వేరియబుల్ 1 s1కి సంబంధించిన కన్స్టెంట్లో ఏమేం వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఏమేం కోఎఫిషియంట్స్ ఉన్నాయి. x దగ్గర కోఎఫిషియంట్ వచ్చి 2, y దగ్గర 1, s1 ఆల్సో 1, s2 s3 లేదు కాబట్టి we will take 0 and here equation solution is 18. సేమ్ s2కి s3కి కూడా అట్లానే నోట్ చేసుకోవాలి. ఫర్ x we are having the coefficient 2 and for y it's 3 and for s1 there is no s1 there, so we will take 0. We are having s1, so the coefficient is 1. We are not having s3, so the coefficient is 0 and the solution is 42. And again in the third constraint x3, y1, s1 లేదు, s2 లేదు కాబట్టి వీటి కోఎఫిషియంట్స్ వచ్చి 0 అండ్ s3 కోఎఫిషియంట్ వచ్చి 1 అండ్ సొల్యూషన్ వచ్చేసి 24. సో ఇక్కడతో సమ్ అయిపోయిందంటే నో. యాజ్ పర్ ద రూల్ మనకి ఏంటి అంటే cj మైనస్ zj అనేది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఉండాలి మ్యాక్సిమైజేషన్ ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు. కాబట్టి మనం ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేయాలన్నమాట. నౌ మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ cj ఉంది, రైట్? యాజ్ పర్ ద ఫార్ములా మనకి ఆల్రెడీ cj అనేది ఇక్కడ టేబుల్లో ఉంది, బట్ మనకు కావాల్సింది zj. సో ఈ zj అనేది మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ చేయాలన్నమాట. హియర్ we are having the formula zj is equals to summation of i into i is equals to 1 to n abi into cij. ఇప్పుడు ఇది ఎలా సాల్వ్ చేస్తాము అంటే ఒకసారి మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి మనం ఏమనుకున్నాం cij ఇంటూ abi. సో ఇక్కడ cij అంటే మనకి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఇనీషియల్ బేసిక్ వేరియబుల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్కి ఉన్న కోఎఫిషియంట్ ఇంటూ abi అంటే ఇది 0 into 2. సో ఒకసారి చూడండి ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ వన్ వీఆర్ డూయింగ్ 0 into 2 ప్లస్ 0 into 2 ప్లస్ 0 into 3 ఇదన్నమాట. 0 into 2 ప్లస్ 0 into 2 ప్లస్ 0 into 3. సో 0 into 2 ప్లస్ 0 into 2 ప్లస్ 0 into 2 ప్లస్ 0 into 3. 0 into anything is 0 కాబట్టి 0 plus 0 plus 0 is 0. Okay, now again for zj of y 0 into 1 ఇది zj of x అన్నమాట. అలాగే zj of y is equals to 0 into 1 plus 0 into 3 plus 0 into 1. సో 0 into anything 0 కాబట్టి all zj's will be 0. If want you can check by using the formula. నేను హింట్కి సంబంధించి ఒక 2 మాత్రమే ఇక్కడ చేశాను. సో హియర్ see. Now again what we have to find, as per the rule we know that we must have cj minus zj must be less than or equals to 0. సో మన దగ్గర cj ఉంది, zj ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు మనం మైనస్ చేయాలి అన్నమాట. ఓకే, now let us find out cj minus zj. Okay, cj 3 minus 0 3, again 2 minus 0, see 3 minus 0 3, 2 minus 0 2, 0 minus 0 0 0 0. Okay, as per the rule we must have cj minus zj must be less than or equals to 0, but here we are having the positive values.
మనకి ఇక్కడ పాజిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చాయి. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ పాజిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఏం చేస్తాము? సో వాట్ వీ వాంట్ టు డూ, వీ గాట్ ఏ పాజిటివ్ వాల్యూ హియర్. నౌ వాట్ ఈజ్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్? మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద హైయెస్ట్ పాజిటివ్ వాల్యూ. వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద హైయెస్ట్ పాజిటివ్ వాల్యూ. సో ఇక్కడున్న వాల్యూస్లో హైయెస్ట్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఏది మనకి? 3 అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ పాజిటివ్ వాల్యూ. సో దీనికి కరస్పాండింగ్గా ఉండే కాలం మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ బి కీ కాలం. ఓకే, అండ్ దీన్నే మనం ఏమనుకుంటాము అంటే ఇట్ విల్ బి ద ఎంటరింగ్ వేరియబుల్. ఓకే, ఇట్ విల్ బి ద ఎంటరింగ్ వేరియబుల్. అండ్ నౌ ఇప్పుడు మనకి ఎంటరింగ్ వేరియబుల్ వచ్చింది. సో ఈ బేసిస్లో మనకి ఏదైనా కొత్త వేరియబుల్ ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న S1 S2 S3లోంచి ఏదైనా ఒకటి అవుట్ అయిపోవాలన్నమాట. ఎట్లా అవుట్ అవుతుంది అంటే వీ హ్యావ్ ద సొల్యూషన్ దేర్. సో మనకి ఇక్కడ వచ్చిన కీ కాలమ్ని బేస్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద రేషియో. ఒక రేషియో అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలాగా అంటే సొల్యూషన్ డివైడెడ్ బై కీ కాలమ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, హియర్ సొల్యూషన్ ఈజ్ 18 డివైడెడ్ బై 2. 18 డివైడెడ్ బై 2 9. నెక్స్ట్ 42. అలాగే దీనికి కరస్పాండింగ్ ఉన్న కీ కాలంలో ఎలిమెంట్ 2. సో 42 డివైడెడ్ బై 2 ఈజ్ 21. నెక్స్ట్ 24 డివైడెడ్ బై 3 ఈజ్ 8. మనం ఇందాక మనకి సీజీ మైనస్ జడ్జీలో మనం హైయెస్ట్ పాజిటివ్ వాల్యూ తీసుకున్నాం. అలాగే ఇప్పుడు రేషియోలో ఏం చేయాలి అంటే మినిమం వాల్యూ తీసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద మినిమం వాల్యూ. ఓకే, ఇన్ ఆల్ దీస్ ఈక్వేషన్స్ ద మినిమం వాల్యూ ఈజ్ 8. సో దీనికి కరస్పాండింగ్గా ఉండే రోని వీల్ కాల్ యాజ్ కీ రో. ఎక్కడైతే మనకి కీ కాలం ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో ఆ పర్టిక్యులర్ ఎలిమెంట్ని వీల్ కాల్ యాజ్ కీ ఎలిమెంట్. రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ వర్డ్స్, కీ రో, కీ కాలం అండ్ కీ ఎలిమెంట్. సో మనకి ఏ రో అయితే కీ రో అయిందో దట్ విల్ బి ద లీవింగ్ వేరియబుల్. సో బై యూజింగ్ ఆల్ దీస్ now we have to construct another table, that is iteration 1. Okay, now let's see here. See, all Cj minus Zj values are positive, hence the solution is not optimum. Here S3 is leaving variable and X is entering variable. So ఇక్కడ మనకి ఏంటి, S3 అనేది లీవింగ్ వేరియబుల్ అంటే ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఇంకా బేసిస్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే S1 ఉంటుంది, S2 ఉంటుంది, బట్ S3 ప్లేస్లోకి X వస్తుంది అనమాట. సో వీటి కోఎఫిషియంట్స్ కూడా S1 కోఎఫిషియంట్ వచ్చి 0, S2 కోఎఫిషియంట్ 0, X కోఎఫిషియంట్ వచ్చేసి మనకి 3 అనమాట. అగైన్ సేమ్ ఇందాకటి ప్రాబ్లం లాగానే జడ్జే కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి మనం. సో ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వీల్ హ్యావ్ సమ్ ఫార్ములాస్. లెట్స్ గో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్. For entering variable we are having the formula elements of key row into key column. ఎలా చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం తీసుకోవాలి అన్నమాట. సో ఎట్లా చేస్తాము, ఇక్కడ మనకి ఎంటరింగ్ వేరియబుల్ ఏది, హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఎంటరింగ్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఎక్స్. మనకి ఇక్కడ ఎంటరింగ్ వేరియబుల్ వచ్చేసి ఎక్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఎక్స్ వచ్చి మనకి ఎంటరింగ్ వేరియబుల్. సో ఎంటరింగ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్కి సంబంధించి ఎక్స్లో చేస్తున్నాము. సో ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కీ రో డివైడెడ్ బై కీ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ చేయాలన్నమాట. కీ రో ఎలిమెంట్ ఏది ఇక్కడ 3 డివైడెడ్ బై అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే కీ ఎలిమెంట్ ఏది, కీ ఎలిమెంట్ కూడా మనకి 3నే ఆల్రెడీ పాయింట్అవుట్ చేసుకున్నాం కదా. ది ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ విల్ బి ద కీ ఎలిమెంట్. సో 3 డివైడెడ్ బై 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఆఫ్ వైకి చేయాలి. సో 1 డివైడెడ్ బై ది కీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ 3. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఆఫ్ S1. సో S1లో కీ ఎలిమెంట్ ఎంత, కీ రో ఎలిమెంట్ ఈజ్
0 divided by 3 that is equals to 0. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీస్ అవి ఏమి ఉండవు, 0 divided by 3 వస్తే 0 వేసేసుకోవడమే. x of s2 అక్కడ కూడా మనకి కీ రో ఎలిమెంట్ వచ్చేసి 0 అండ్ కీ ఎలిమెంట్ ఈస్ 3, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 0. నవ్ అగైన్ ఫర్ x of s3 అక్కడ వాల్యూ వచ్చి మనకి 1 అండ్ కీ ఎలిమెంట్ ఈస్ 3, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1/3. నవ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సొల్యూషన్, x వాల్యూ ఆఫ్ సొల్యూషన్. ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఎంత ఉంది మనకి కీ రోలో 24 డివైడెడ్ బై కీ ఎలిమెంట్ ఈస్ 3, దట్ ఈస్ 8. సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మనం ఆల్రెడీ టేబుల్ ఏదైతే తీసుకున్నామో ఇటరేషన్ టేబుల్ దాంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నౌ లెట్ us రైట్ ద వాల్యూస్ హియర్. x of xకి 1/3, x of s1 0, x of s2 0, x of s3 is 1/3 and solution is 8. Okay, now we have to find the new values for s1 and s2. s1కి s2కి సేమ్ వాల్యూస్ వేసేసుకోవాలంటే నో, వీ మస్ట్ ఫార్మ్ ద న్యూ వాల్యూస్. వై? బికాజ్ ఇక్కడ మనం కొత్త టేబుల్ ఇటరేషన్ టేబుల్ అనేది తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ ఉన్న వాల్యూస్ని మనం ఫార్ములా యూజ్ చేసి బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా న్యూ వాల్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓల్డ్ వాల్యూస్ మైనస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ కీ రో అండ్ కీ కాలమ్ డివైడెడ్ బై కీ ఎలిమెంట్. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి మనం s1 అండ్ s2 వాల్యూస్ని find out చేయాలి. Now let us find out the s1 and s2 values by using the formula new values is equals to old value minus product of corresponding elements in key row and key column divided by key element. ఇది find out చేయడానికి మనం మళ్ళీ ఇనిషియల్ టేబుల్కి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఇనిషియల్ టేబుల్. హియర్ సి ఫస్ట్ మనం s1కి సంబంధించి వాల్యూస్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము. ఇక్కడ ఓల్డ్ వాల్యూ ఏది? s1లో ఓల్డ్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి ఏముంటుంది? 2. ఓకే, నౌ s1 ఆఫ్ xకి అనమాట మనం చేసేది. హియర్ ఓల్డ్ వాల్యూ ఈస్ 2. సో 2 మైనస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ కీ రో అండ్ కీ కాలమ్. ఇక్కడ మనకి కీ రో ఏది? దిస్ ఈస్ ద కీ రో అండ్ కీ కాలమ్ ఈస్ ఎక్స్ రో. ఎక్స్ కాలమ్ వచ్చేసి మనకి కీ కాలమ్ అవుతుంది. సో కరస్పాండింగ్ కీ రో వాల్యూ, కరస్పాండింగ్ అంటే 2కి కరస్పాండింగ్ ఉన్న కీ రో వాల్యూ ఏది? 3. అలాగే కీ కాలంలో వాల్యూ వచ్చేసి మనకి 2 అనమాట. ఇదే కీ కాలం వాల్యూ అవుతుంది, ఇదే మనకి ఓల్డ్ వాల్యూ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చేసేటప్పుడు మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. ఓకే, c1 here 3 into 2. సో కీ కాలం వాల్యూ is 2 divided by key element is 3. ఓకే, now 3 cancel, 2 minus 2 is equals to 0. Again for s1 of y. ఇప్పుడు s1 ఆఫ్ xకి చేసేసాము. నౌ వీ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ s1 ఆఫ్ y. yకి ఇక్కడ ఓల్డ్ వాల్యూ ఏది? 1. సో లెట్ us టేక్ 1 ఈస్ ద ఓల్డ్ వాల్యూ. 1 మైనస్ దీనికి కరస్పాండింగ్ గా ఉన్న 1కి కరస్పాండింగ్ గా ఉన్న కీ రో వాల్యూ ఈస్ 1. సో 1 ఇంటూ కీ కాలం వాల్యూ వచ్చేసి మనకి ఇదే అవుతుంది. ఇది కామన్ గా ఉంటుంది అనమాట 2 అనేది. ఓకేనా, ఓన్లీ ఫర్ s1. s2కి మళ్ళీ కీ కాలం వాల్యూ వేరే కీ కాలం వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకే, చెప్తాను. ప్రస్తుతం s1కి వచ్చేసి మనకి 2 ఈజ్ ద కీ కాలం వాల్యూ. సో 1 ఇంటూ 2 డివైడెడ్ బై 3, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 మైనస్ 2/3. ఇక్కడ 1 డినామినేటర్ ఏం లేదు అంటే లెట్ us assume like 1. మనకి ఇక్కడ ఎల్సిఎం వచ్చేసి 3 ఉంటుంది. 3 minus 2, 1/3. Now again for s1 value of s1 అక్కడ ఓల్డ్ వాల్యూ ఎంత? 1 మైనస్ కరస్పాండింగ్ కీ రో వాల్యూ ఈజ్ 0, కీ కాలం వాల్యూ 2 అండ్ కీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ 3. 1 minus 0, 1. నెక్స్ట్ s1 ఆఫ్ s2 ఇక్కడ ఓల్డ్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి 0 మైనస్ దెన్ కరస్పాండింగ్ కీ రో వాల్యూ కూడా మనకి 0నే. 0 into 2 divided by 3, that is equals to 0 minus 0 is 0. Next for s1 of s3. So s3లో మనకి ఓల్డ్ వాల్యూ వచ్చేసి 0, బట్ దాని కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఈస్ 1. 1 into 2/3 is equals to 0 minus 2/3
minus 2 by 3. I hope you understand the formula. Okay, now for solution. ఇక్కడ మనకి ఉన్న సొల్యూషన్ ఇది ఓల్డ్ సొల్యూషన్ వచ్చేసి 18 minus corresponding key row value. Key row లో 24 into key column value వచ్చి 2 divided by 3. So 3 24 లో 8 times cancel అవుతుంది. That is equals to 18 minus 8 into 2 16. That is equals to 2. ఇప్పుడు మనం ఈ వాల్యూస్ అన్నీ తీసుకెళ్ళి మనం ఇటరేషన్ టేబుల్లో మెన్షన్ చేద్దాము. ఓకే, ఫర్ s1 of x 0, s1 of y 1 by 3, s1 of s1 1, s1 of s2 0, s3కి వచ్చి minus 2 by 3, and for solution it is 2. ఓకే, బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా, మళ్ళీ ఈ ఫార్ములానే యూజ్ చేసి, ఏ ఫార్ములా, న్యూ వాల్యూ ఫార్ములా అనమాట. న్యూ వాల్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓల్డ్ వాల్యూ మైనస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ కీ రో అండ్ కీ కాలమ్ డివైడెడ్ బై కీ ఎలిమెంట్. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి s2 కూడా మనం వాల్యూస్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం బై యూజింగ్ ద ఇనిషియల్ టేబుల్. ఓకే, బై యూజింగ్ దిస్ టేబుల్ లెట్ us find out the values of s2 also. Let us find out the values of s2 of x. s2 of x is equals to, ఇందులో మనకి ఓల్డ్ వాల్యూ ఏది 2 minus, so in this we have to find out the key column element. కీ కాలమ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ కూడా మనకి 2నే ఉండింది. ఓకే, నౌ product of key row into key column. Key row value is 3. So 3 into key column value మనకు మళ్ళీ 2నే. So 2 divided by key element is common 3. Okay, 3 cancel. 2 minus 2 is equals to 0. And now let us find out the value of s2 of y. s2 of y is equals to, y లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏంటి 3, old value is 3 minus corresponding key row value ఎంత 1 into key column is 2 and key element is 3. So 3 minus 2 by 3 is equals to, CM is 3 3s are 9 minus 2, that is equals to 7 by 3. Next we have to find out for s2 of s1. Okay, s1 old value ఇక్కడ మనకి 0 minus 0. So దీనికి corresponding key row value is 0 into key column is 2 and key element is 3. That is equals to 0 minus 0 is 0. Next s2 of s2 వాల్యూ ఎంత, ఇక్కడ ఓల్డ్ వాల్యూ వచ్చేసి 1 అన్నమాట. 1 minus corresponding key row value is 0 into key column value is 2 and key element is 3. That is equals to 1 minus 0 1. Now s2 of s3 old value is 0 minus corresponding value is 1 and key column value is 2 and key element is 3. Key column అంటే ఇది వస్తుంది, key element అంటే ఇది వస్తుంది. Don't get confused there. Okay, 0 minus 2 by 3 is equals to minus 2 by 3. Now new value of solution in s2. Okay, ఇక్కడ ఓల్డ్ వాల్యూ ఏది s2 లో, సొల్యూషన్ కి 42 minus దీని corresponding key row value is 24 into key element is 2 and key column is 2 and key element is 3. So 3 in 24 8 times. That is equals to 42 minus 16. 42 minus 16 will get 26. Now let us substitute all these values in iteration table 1. s2 x value is 0, s2 y value 7 by 3, s2 s1 0, s2 1, s3 minus 2 by 3, and solution is 26. Here we are having the formula zj is equals to summation of I is equals to 1 to n avi into aij. By using this formula, let us find out zj. Okay, already I told you, right? So 0 into 0 plus
what we have to do here, zj of 0 into 0 plus 0 into 0, 0 into 0 plus 3 into 1, 3 into 1 is equals to 0 plus 0 plus 3, that is 3. Okay, now we have to write zj. Now let us find out the value of zj of y. 0 into 1 by 3 plus 0 into 7 by 3 plus 3 into 1 by 3. I hope you already understand. 0 into 1 by 3 plus 0 into 7 by 3 plus 3 into 1 by 3. Okay. By using that formula, we'll get 0 into anything will be the 0 plus 0 plus here 3 are cancelled and 1. The answer is 1. Here the answer is 1. Again see 0, 0, 0. 0 into anything will be the 0. Kabatti zj is 0. 0. Here also 0 into minus 2 by 3 0. 0 into minus 2 by 3 0. 3 into 1 by 3 is 1. Okay. Now let us find out Cj minus Zj. Okay, see 3 minus 3, 0. 2 minus 1, 1. 0 minus 0, 0. 0, 0 minus 1, minus 1. So again we are having Cj minus Zj ఎప్పుడు కూడా మనకి less than or equals to 0 రావాలి. But here we are having the positive value. So మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన పాజిటివ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో we shouldn't have positive value here. So the corresponding variable will be the entering variable. Why? Because this is the highest positive number. So the corresponding variable will be the entering variable, and this is known as key column. Okay. Now we have to find the leaving variable. For finding the leaving variable, first of all we have to find out the ratio for solution and the key column element. So the denominator will be the numerator there. So 2 into 3 6, 6 divided by 1 is 6. Now again 26 divided by 7 by 3. 26 into 3, 78 divided by 7. How much we will get? 78 divided by 7. It is approximately 11.14. Okay. Now again 8 divided by 1 by 3. 3 8s are 24. So in ratios we have to select the least, the minimum value. Okay, this is the minimum value. And so the corresponding variable will be the leaving variable. So the corresponding variable will be the leaving variable, and this one is known as the key row and the intersected element. ఎక్కడైతే మనకి కీ రో అండ్ కీ కాలమ్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో ఆ ఎలిమెంట్ని వీల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ కీ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో హియర్ all Cj minus Zj values are positive, hence the solution is not optimum. Here S1 is leaving variable and Y is entering variable. Okay, now we have to draw another iteration table. Iteration table number 2. Okay, now let us have that iteration table. So see here, S1 is leaving and Y is entering. So S1 place లోకి మనకి Y అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో S1 place లోకి we are getting Y. S2 will be the same. ఆల్రెడీ మనకి ఇందాక S3 place లోకి X వచ్చింది. Same again we have to find out Zj value. Okay, now X value, Y value is 2, S2 value is 0 and X coefficient is 3. Now again we have to find out a new value. Again we are having the same formula. Entering variable is Y. For entering variable we have the formula key row elements divided by key element. Here key row element is 0. 0 divided by 1 by 3 is 0. Now entering variable at Y. Here the value is 1 by 3 and the key element value is 1 by 3 is 1. 1 divided by 1 by 3. The denominator will go to the numerator, that is 3 by 1, that is equals to 3. This is for S1. Next for entering variable Y of S2. 0 divided by 1 by 3 is 0. Next for S3, minus 2 by 3 divided by 1 by 3.
The denominators will get cancelled and minus 2 by 1 minus 2. And for solution is 2 and we are having 1 by 3. That is denominator will goes to the numerator. 3 into 2 divided by 1 is equals to 6. Now let us substitute these values in iteration table too. Okay. For x the value is 0. For y1, for s1 3, s2 0, s3 minus 2, and for solution it is 6. Now we have to find the new values of s2 and s1. Already we know the formula for new values. For new values the formula is old value minus product of corresponding elements in key row and key column divided by key element. Okay, now let us find out the new values. For new values, we are having the formula old value minus product of elements in key row and key column divided by key element. Here we have to find the new values for S2 and X. Okay. Now let us find out the new values of S2. S2 in the place of X. Here the old value is 0. 0 minus the corresponding key row value. Here మనకి ఇక్కడ మనకున్న key row ఏది అంటే S1. So దీని corresponding ఉన్న key row value is 0 and దానికి corresponding ఉన్న key column element is 7 by 3 divided by key element is 1 by 3. That is equals to 0 into anything will be the 0. So 0 minus 0 is 0. Next for y. Here the old value is 7 by 3. 7 by 3 minus corresponding key row element. Corresponding key row element is 1 by 3 into corresponding key column element is 7 by 3 divided by key element is 1 by 3. Here 1 by 3, 1 by 3 cancel. 7 by 3 minus 7 by 3 is equals to 0. For S1, here the old value is 0 minus the corresponding key row value is 1 into key column value is 7 by 3 and key element is 1 by 3. Here 3 are cancelled. 0 minus 7 is equals to minus 7. Next for S2. S2 old value is 1. 1 minus corresponding key row value is 0 into key column element is 7 by 3 and key element is 1 by 3. 0 into anything will be the 0. So 1 minus 0 is 1. For now S3. S3 old value is minus 2 by 3 minus of corresponding key row value is minus 2 by 3 into key column value is 7 by 3 divided by key element is 1 by 3. So let us cancel 1, 3, 3. Now that is equals to minus 2 by 3. Here minus into minus plus 2 7s are 14 divided by LCM is 3. That is equals to 3 is the LCM here. Minus 2 plus 14 is equals to 12 by 3. That is equals to 4. Now let us find out the value for solution. So here solution, the old value is 26. 26 minus corresponding key row value is 2, key column value is 7 by 3 and key element is 1 by 3. 3 cancel. Now 26 minus 14 is 7 2s are 14 is equals to it is 12. Now let us substitute all these values in iteration table. Okay, for x2 x value is 0, y value is also 0, s1 value is minus 7, s2 value is 1, s3 value is 4 and the solution is 12. Now we have to find the new values of x. Here the old value is 1. 1 minus corresponding key row element is corresponding key row అంటే మనం కీ రో ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో దానిలో ఎలిమెంట్ని తీసుకోవాలి. హియర్ ద కరస్పాండింగ్ కీ రో ఎలిమెంట్ ఈస్ 0 ఇంటూ కీ కాలమ్ ఎలిమెంట్. సో దీనికి కరస్పాండింగ్ ఉన్న కీ కాలమ్ వచ్చేసి మనకి 1 by 3 అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, ది కీ కాలమ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ 1 by 3. 0 into 1 by 3 by key element is 1 by 3. So 0 into anything will be the 0. 1 minus 0 is 1. Now for new value of x for y variable, here the old value is 1 by 3
minus corresponding key row element. Corresponding key row element is 1 by 3 and key column element is 1 by 3. Key element is 1 by 3. 1 by 3, 1 by 3 cancel. 1 by 3 minus 1 by 3 is equals to 0 for S1. Here S1 the old value is 0 minus product of corresponding key row. Key row value is 1 and key column value is 1 by 3 divided by key element is 1 by 3. 1 by 3, 1 by 3 cancel. 0 minus 1 minus 1. For S2 the old value is 0 and the corresponding key row value is 0 into key column element is 3 and key element is 3. 1 by 3. So 0 into anything is 0 minus 0 is equals to 0. Next for S3. S3 old value is 1 by 3 minus corresponding key row value is minus 2 by 3 into key column value is 1 by 3 and key element is 1 by 3. 1 by 3, 1 by 3 is cancelled. 1 by 3 minus into minus plus 2 by 3. So here the LCM is 3. 1 plus 2 is equals to 3. 3 by 3 is 1. Now let us find out the new value of solution. Here the old value is 8 minus corresponding key row value 2 and corresponding key column value is 1 by 3 and key element is 1 by 3. 1 by 3, 1 by 3 cancel. 8 minus 2 is 6. Now let us substitute these values in the iteration table. Okay. X value 1, 0, y value minus S1 minus 1, S2 0, S3 1 and solution is 6. Now same as before we have to find out ZJ values. For ZJ we have the formula sigma I is equals to 1 to n Aij into CBI into Aij. Okay, now let us find out the ZJ values by using the formula. See here 2 into 0 for x ZJ of x. Okay. 2 into 0 plus 0 into 0 plus 3 into 1. That is was 0 plus 0 plus 3, that is 3. Your ZJ value is 3. Again for another one. 2 into 1 ZJ of y. 2 into 1 plus 0 into 0 plus 3 into 0. That is was 2 plus 0 plus 0 is now ZJ of S1. 2 into 3 plus 0 into minus 7 plus 3 into minus 1 is equals to 2 3s are 6 plus 0 minus 3. 6 minus 3, 3. Okay. In the same way we have to find out for ZJ of S2. 2 into 0 plus 0 into 1 plus 3 into 0. 0 into anything will be the 0. So 0 is 0. We have to find the ZJ of S3. Okay, for S3, 2 into minus 2 plus 0 into 4 plus 3 into 1. 2 into minus 2 minus 4 plus 0 plus 3 is equals to minus 1. Okay. Now we have to find the values of Cj minus Zj. 3 minus 3 0, 2 minus 2 0, 0 minus 3 minus 3, 0, 0 minus of minus 1 plus 1. Now see here we got the positive value. As per the rule we must have Cj minus Zj must be less than or equals to 0. But here we are getting the positive value. So we'll get another iteration. మనకి ఇంకొక ఇటరేషన్ అనేది వస్తుంది. కాబట్టి దీనికి కరస్పాండింగ్గా ఉన్న ఈ కాలం వచ్చేసి మనకి ఎంటరింగ్ వేరియబుల్ అవుతుంది. దిస్ విల్ బి ద ఎంటరింగ్ వేరియబుల్. సో బేసిస్లోకి S3 అనేది ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే ఈ బేసిస్లో ఉన్న ఏదో ఒక వేరియబుల్ అనేది లీవ్ అవ్వాలి. సో అలా లీవ్ అవ్వాలి అంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రేషియో. రేషియో అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద రేషియో బిట్వీన్ ద సొల్యూషన్ అండ్ ద లీవింగ్ వేరియబుల్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, నౌ లెట్ us ఫైండ్ అవుట్ ద రేషియో. 6 డివైడెడ్ బై -2. ఇది మనకి నెగిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని కన్సిడర్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ 12 divided by 4, that is
3. నెక్స్ట్ 6 divided by 1 is equals to 6. సో ఈ వచ్చిన రేషియోస్లో లీస్ట్ రేషియో ఏది? The least one is 3. Min value, least value. సో దేనికి కరస్పాండింగ్గా ఉండే రో, రోని it will be the leaving variable. ఓకే. అండ్ పర్టికులర్గా ఈ కాలమ్ని మనం ఏమంటాము అంటే we'll call it as key column and this one will be the key row. ఎక్కడైతే మనకి కీ కాలమ్ అండ్ కీ రో ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ని we will call it as a key element. Okay, now let us go for the third iteration and here let us see all Cj minus Zj values are not negative. Why? Because we got one positive value here. So all Cj minus Zj are not negative. Not negative in the sense not less than or equals to 0. Hence the solution is not optimum. Here S2 is leaving variable and S3 is entering variable. Here S2 is leaving variable and S3 is entering variable. So S2 place loki S3 అనేది enter అవుతుంది అన్నమాట. Now let us have the third iteration. Okay, in third iteration already we have, in the second iteration we are having in the basis y S2 and x, but in the place of S2 we are getting S3 and in the place of x it will be the x only. Now we have to find the values for y, S3 and x. Let us have the coefficients for these basic variables. For y the coefficient is 2, for S3 it is 0 and for x it is 3. Now let us find out the values for these variables what are in the bases y, S3 and x. Now let us find out the new values of S3. For finding out the entering variables of S3, we know the formula. Entering variables is equals to key row elements divided by key element. For finding out the entering variables, we need the iteration number 2 for finding out the entering variables of S3. Now let us find out the entering variables of S3 of x. S3 of x is equals to, first value is 0 and our key element is 4. 0 divided by 4 is equals to 0 and again S3 of y. The value in the y place is 0 and the key element is 4. Answer is 0. Next for S3, next for S1. S1 here the value is minus 7 and the key element is 4. That is minus 7 by 4 is the value. Next for S2. S2 the value is 1 and the key element is 4. Next we will find out the value for S3. S3 key row value is 4 and the key element is 4. 4 divided by 4, 1. Now we have to find the value for new value for solution for the S3 variable, and here the solution is 12 divided by the key element is 4. That means 4 3s are 12. Now let us substitute these values in iteration table 2. Okay, for S3 x is 0, y is 0, S1 minus 7 by 4, for S2 1 by 4, for S3 it is 1 and the solution is 3. Now let us find out the new values of y and x by using the iteration table 2. Okay, here for y, now let us find out the first new values of y. That is equals to, here the old value is 0 as per the formula we are going. Product of elements in corresponding key row and key column. సో జీరోకి చేస్తాము. దీనికి కరస్పాండింగ్ కీ రోలో వాల్యూ ఏది? 0. ఓకే, 0 ఇంటూ కరస్పాండింగ్ కీ కాలం, అంటే ఇలా ఉన్న కీ కాలం ఎలిమెంట్ ఏది అంటే మనకి -2 into -2 divided by key element already we know it is 4. 0 into anything will be the 0. So 0 minus 0 is equals to 0. Next for this is y of x, right? Now we will find out y of y. అంటే y వేరియబుల్లో ఉన్న yకి వాల్యూ. సో ద whole value is 1 and the corresponding key row value is 0. Key column element is -2 and key element is 4. So 1 minus 0 is 1.
Next, for S1, the old value is 3. The corresponding key row value is minus 7 and the key column value is minus 2 and the key element is 4. 3 minus 7 twos are 14 by 4. Let us take 4 as the LCM. 12 minus 14 is equals to minus 2 by 4, that is minus 1 by 2. Next for S2. S2 here old value is 0. Corresponding key row value is 1 and key column value is minus 2 and key element is 4. That is equals to 0, minus into minus plus. Here 2 will be, t will get cancelled 2 times. Now minus into minus plus 1 by 2 is equals to 1 by 2. Next we have to find out the value of S3. S3 here old value is minus 2 and the corresponding key row value is 4. Key column element is minus 2 and key element is 4. 4, 4 cancel. Minus 2 minus into minus plus 2, that is equals to 0. Now we have to find out the value of solution. Here solution, the old value is 6 minus corresponding key row value is 12. Key column value is minus 2 and key element is 4. 4 3s are 12. 6 minus into minus plus 3 2s are 6, that is equals to 12. Now let us substitute these values in iteration table. Now let us find out the new values of x. Okay, here x of x. The old value here is 1 minus the corresponding key row value is 0 and the corresponding key column value is 1 and the corresponding key column value is 1 and the key element is 4. That is equals to 1 minus 0 into anything will be the 0, that is 1. Now for y, that is equals to the old value is 0 and the corresponding key row value is 0, key column element is 1 and key element is 4. So 0 minus 0 is 0. Now we have to find out the value of S1. For S1 here the old value is minus 1. The corresponding key row value is 7, minus 7 and the key column value is 1 and the denominator key element is 4. So minus 1 minus into minus plus 7 by 4 is equals to LCM is 4 minus 4 plus 7, that is equals to 3 by 4. Now we have to find out the value of S2. For S2 the old value is 0 minus the corresponding key row value is 1, key column value is 1 and key element is 4. So 0 minus 1 by 4 is equals to minus 1 by 4. Now for S3. S3 here the old value is 1 and the corresponding key row value is 4 and key column value is 1 and the key element is 4. 4 4 cancel, so 1 minus 1 is 0. Now for the new value of solution. The old value is 6 minus corresponding key row value 12 into key column value is 1 divided by 4. 4 3s are 12. 6 minus 3 is equals to 3. Now let us substitute all these values in iteration table. 2, 1, 0, 3 by 4 minus 1 by 4, 0 and the solution is 3. Okay, now we have to find out the value of ZJ. Already we know the formula for ZJ. For ZJ we know the formula summation of I is equals to 1 to n CBI into AIJ. Now let us find out the ZJ of x. ZJ of x is equals to summation of CBI into AIJ, right? So here we have to multiply 2 into 0, 2 into 0 plus 0 into 0 plus 3 into 1. That is equals to 0 plus 3, that is 3. Next for y, ZJ of y. 2 into 1 plus 0 into 0 plus 3 into 0 is equals to 2 plus 0 that is 2. Next for S1. 2 into minus 1 by 2 plus 0 into minus 7 by 4 plus 3 into 3 by 4. Okay. 2 cancel, that is equals to minus 1 plus
9 by 4. 4 is the LCM minus 4 plus 9. That is 5 by 4. Next for S2. 2 into 1 by 2 plus 0 into 1 by 4 plus 3 into minus 1 by 4. That is equals to 2 to cancel. 1 plus 0 into anything will be the 0 minus plus 0. So minus into plus minus 3 by 4. Here the LCM is 4. 4 minus 3 is equals to 1 by 4. Next for S3. 2 into 0, 0. 0 into 1, 0. 3 into 0. So 0. Now the ZJ value of solution. 2 into 12 plus 0 into 3 plus 3 into 3. That is equals to 24 plus 0 plus 9 is 33. Now we have to find the value of Cj minus Zj. Why? Because as per the rule we have to get Cj minus Zj must be less than or equals to 0. Okay. Now see Cj value is 3 and Zj value is 3. 3 minus 3, 0. 2 minus 2, 0. 0 minus 5 by 4 is minus 5 by 4. 0 minus 1 by 4 is minus 1 by 4 and 0 minus 0 is 0. So here all Cj minus Zj values are less than or equals to 0 as the solution is optimum. Hence the solution is optimum. Okay, now we have the solution. X is equals to 3 and y is equals to 12 and max z is 33. Okay, see here in the solution we got the z value is 33. So the max z value is 33. Hence the problem is solved. So now let us substitute what we got. X is equals to 3 and y is equals to 12. Let us substitute these values in objective function. So max z is equals to 3 into 3 plus 2 into 12. That is equals to 9 plus 24. That is 33. What we got in the basis is also max z is equals to 33. Therefore, hence, the solution is optimum. I hope you understand the problem. If you understand the problem, please do like, share and subscribe to our channel. Thank you.